Okay, good morning, everyone. Thank you very much. Thank you, Reverend Imai, for your time today. Let's start our Dharma Talk today about Kumarajiva history and teachings by Reverend Imai. So please start, Reverend Imai. Thank you. Okay, good morning, everyone. Before my Dharma Talk, let's chant Nam-myoho Renge-kyo 3 times together. Please put your palms together in Gassho. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Thank you. I would like to share with you today a biography of Kumarajiva, who translated the Lotus Sutra from Sanskrit to Chinese in the 5th century. Since then on, his translation of the Lotus Sutra has been very much influential to the Buddhist study and also to our faith in the eternal Buddha. Today, especially, I would like to begin sharing how he was born in a country named Kucha and how he was brought up there. In order to know about it, I would like to share with you getting to know about his parents first. Okay. 大家早上好啊。那么呢，今天呢，尼麦法师要跟大家分享的就是这个鸠摩罗什的传记。我们继续这个鸠摩罗什的传记啊。那么鸠摩罗什呢，在5世纪的时候，把《法华经》啊从梵文翻译成中文。那从此以后呢，他的《法华经》译本就极大的影响了佛学的研究，以及我们对于久远佛的这个信仰。特别是今天呢，尼麦法师就想开始和大家分享，要和大家分享的就是这个鸠摩罗什他是怎样子的一个长大的，他是怎样子在一个叫做龟兹的国家，也就是在那边出生的，然后又在那里长大的。那整个故事是怎样子的呢？那尼麦法师就要跟大家分享。所以首先呢，尼麦法师要跟大家分享的是他的父母的故事。OK。Hari ini saya ingin berbagi mengenai biografi dari Kumarajiva yang menerjemahkan Sadharma Pundarika Sutra dari bahasa Sanskrit ke Chinese di abad ke-5. Sejak itu, terjemahan dari Sadharma Pundarika Sutra menjadi sangat berpengaruh pada Buddhism dan juga hati kepercayaan kita kepada Buddha kekal abadi. Hari ini terutama saya akan mulai sharing bagaimana ia lahir di sebuah negara bernama Kucha dan bagaimana ia ada di sana. Untuk mengetahui hal ini, saya akan berbagi tentang orang tuanya terlebih dahulu. Oke. The founder of Buddhism, Shakyamuni Buddha, appeared between 463 and 383 before Common Era. I used to say BC, before Christ, but now they say before Common Era. It is said that Buddhism was introduced to China from India in 68 Common Era. In other words, it was about 400 years after historical Buddha Shakyamuni passed away. Therefore, since the reign of the Ming Emperor of China was from 58 to 75 Common Era, the emperor saw a dream of the Buddha, this is the legend, in 64 Common Era, shortly before Buddhism was introduced to China, which means that the Ming Emperor sent some people to the West in search of Buddha at a very early date. Okay. 那么呢，这个故事首先要跟大家讲的就是佛教的创始者啊，就是我们释迦牟尼佛。那佛教的创始者释迦牟尼佛，那他出现的时间呢是在公元前463年到383年之间，公元前463年到383年之间哦。那么据说呢，佛教是在公元68年，也就是公元68年，也就是在释迦牟尼佛涅槃后大约400年的时候，从印度传入中国的。那这个时间的话，考究历史的话呢，就是公元58年到公元75年，
就是这个叫做汉明帝的这个皇帝啊，汉明帝在位的。那么汉明帝呢，就传说中汉明帝在公元64年，也就是在佛教传入中国前不久的时候，就梦见了佛陀。因此呢，这意味着汉明帝其实在很早的时候就派人到西方去寻找佛陀了。OK。Penemu Buddhism Buddha Sakyamuni antara tahun 463 dan 383 before Common Era. Dikatakan Buddhism diperkenalkan ke Cina dari India di tahun 68 Common Era. Dengan kata lain sekitar 400 tahun setelah Buddha Sakyamuni meninggal dunia. Sejak Ming Emperor tahun 58 sampai 75 Common Era, Emperor melihat mimpi akan Buddha di 64 Common Era. Sebelum Buddhism diperkenalkan ke Cina yang berarti Ming Emperor mengirim seseorang ke barat untuk mencari Buddha pada awalnya. Okay. Long ago, after the unification of India by King Ashoka, about 260 before Common Era, there were many small countries in the region after his death. There was a small country among them, and in that country, there was a man named Datta. He was an Indian and came from a Kshatriya royalty, nobility, and warrior class. Moreover, this man was a brilliant and active person who gave accurate advice on various events in his country. The people of the country had high hopes for him, and they chose him as their prime minister. However, when his son Kumarayana was asked to succeed his father, for some reason, Kumarayana abandoned the position and ran away. The reason for this was unknown. Okay. OK， 好，那么在很久以前啊，就是大约这个公元前260年的时候，公元前260年的时候，在阿育王统一了印度之后呢，他过世之后啊，就在那个地方有很多个小国家出现了。那么其中有一个小国里面呢，就有一个男子，他的名字叫做达多。那他是印度的这个刹帝利啊，也就是王族、贵族和武士的这个阶级。而且呢，这个人其实是一个聪明而且积极的一个人。他对于国家发生的各种事情呢，都给出了很准确的这个建议。他国家的人啊，对于他呢，就是抱有着很高的这个期待。于是呢，就选了他作为他们的首相。但是呢，这个达多的儿子就叫做鸠摩罗炎，就被叫去继承他父亲宰相的位置。可是不知道为什么啊，这个鸠摩罗炎就放弃了这个位置，并且逃跑了。OK。Ya, sejak masa lalu yang amat jauh setelah penyatuan India oleh Raja Asoka sekitar 260 before Common Era, ada banyak negara-negara kecil setelah kematiannya. Ada satu negara kecil di antaranya bernama Datta. Ia adalah seorang India dan datang dari ksatria yang berasal dari kelas yang tinggi. Ia seorang India dan datang dari ksatria yang berasal dari kelas yang tinggi. Ia seorang yang sangat brilian dan aktif yang memberikan nasihat yang akurat pada berbagai kejadian di negaranya. Orang-orang di negaranya menaruh harapan yang tinggi kepadanya dan mereka memilihnya sebagai Perdana Menteri. Tetapi ketika anaknya Kumarayana diminta untuk menggantikan ayahnya, untuk alasan tertentu ia mengabaikan posisinya dan melarikan diri. Alasannya ini tidak diketahui. Oke. After Kumarayana's departure of his country, he crossed the Pamir Mountains in Central Asia and appeared in the country of Kucha in the western part of China. According to the biography of Kumarajiva in an ancient book, Kumarayana was desired by the people of his country to succeed to the position of prime minister, but he refused
entered into the Buddhist priesthood and left the country, reaching the Pamir Mountains in the east. Rumors of his departure were heard as far away as the country of Kucha. And when the king of Kucha heard that Kumarayana had given up even the honor of becoming prime minister, the king adored him so much that he personally went to the outskirts of the city to welcome him and ask Kumarayana to become a national mentor. OK， 好，那么在这个鸠摩罗园出发之后啊，他就越过了这个叫做帕密尔的高原啊 ，Pamir Mountains。那么越过了这个帕密尔高原之后呢，就来到了中国西部的一个国家，就叫做龟兹国。那根据一部古书记载，《鸠摩罗什传》里面就说到，这个鸠摩罗园的国家的人们其实都希望他继承宰相的位置，但是他拒绝了。然后呢，他就出家为佛教的僧人，并且离开了他的那个国家，然后就到达了他们东方的这个波米尔高原。那他启程的船员呢，传到了远方的这个龟兹国。当龟兹国的国王听说鸠摩罗园甚至放弃了成为宰相的荣誉之后呢，就十分的崇拜他，于是亲自到了这个城市郊区去欢迎他，并且呢，就邀请这个鸠摩罗园来当这个国家的这个国师。OK。Setelah kepergiannya, Kumarayana menyeberang Gunung Pamir dan muncul di negara Kucha sebelah barat Cina. Berdasarkan biografi dari Kumarajiva pada buku kuno, Kumarayana diminta oleh masyarakat di negaranya untuk meneruskan posisinya sebagai Perdana Menteri, tapi ia menolak dan memutuskan untuk menjadi biksu dan meninggalkan negaranya, tiba di Gunung Pamir di timur. Rumor dari keberangkatan ini didengar sampai ke Kucha, dan ketika Raja Kucha mendengar Kumarayana melepas kesempatannya untuk menjadi Perdana Menteri, Raja sangat mengaguminya dan sengaja datang untuk menemuinya, untuk menyambutnya dan memintanya untuk menjadi penasehat. Okay. Kucha was far west of Changguan, the capital of China in those days, in the southern foothills of the central Tian Shan Mountains, and the area down the mountains was a desert called Taklamakan. It was one of the so-called steppe countries scattered throughout the desert. To the north of the Taklamakan Desert are the Tian Shan Mountains, and to the south are Kunlun Mountains, each of which receives snowfall, and the melted water from these snowfalls flows down the rivers. Where these rivers flowed, people gathered, towns were built, and even countries were established. This is called a steppe. This river flows into the Taklamakan Desert, and it eventually disappears into the desert. In the past, at the end of this river, there was a lake called Lovno, into which it flowed. But this lake was a wandering lake, moving lake, and its location changed from time to time. Thus, travelers traveled across this steppe with plenty of water, for there was no water at all until they reached the next step. OK， 好，那讲回这个龟兹国啊，龟兹国其实是位于呢这个汉朝国，也就是中国古代那个汉朝的国都长安的西方很远的地方，西方远处。那么就在这个天山山脉中部的南边山脚，那山下的区域呢是一个叫做塔可拉玛干的这个沙漠哈。塔可拉玛干呢，英文就叫 Taklamakan 这样子的一个沙漠。那么这个沙漠呢，是散布在整个沙漠中的对不起，龟兹国呢是散布在整个沙漠中所谓的草原国家之一。那么这个塔可拉玛干沙漠的北边就是这个天山的山脉，那南边就是这个昆仑山脉。
那这2座山脉都有下雪的，那这些雪融化以后，那个水啊就会聚成河流流下来。那么这些河流流下来的地方呢，流过的地方呢，就会有人们聚集啊，那么就会形成城市，然后甚至是变成了一个国家。那么这个是第一步了。那么这个河流流进了这个塔克拉玛干沙漠之后，最终就会消失在沙漠里面。那以前的时候，在这条河的终点是一个湖，那么这个湖的名字叫做罗布泊。那么这个湖呢，是一个流浪之湖，因为它的位置啊，时不时的就会发生变化。于是旅行者就会带着大量的水走过这一步，因为他们在到达下一步之前是根本没有水的。OK。Kucha terletak di sebelah barat yang jauh dari Chang'an, ibu kota Cina, selatan kaki bukit dari Gunung Tian Shan, dan area di bawah gunung-gunung merupakan sebuah padang gurun bernama Taklamakan. Ini merupakan sebuah tempat dinamakan negara step, menyebar ke seluruh padang gurun. Utara dari padang Taklamakan adalah Gunung Tian Shan dan selatannya adalah Gunung Kunlun. Masing-masing menerima hujan salju. Kota-kota dibangun menerima hujan salju dan mengalir sebagai sungai. Di mana sungai-sungai ini mengalir, orang-orang berkumpul, kota-kota dibangun, dan bahkan negara-negara didirikan. Ini disebut sebuah step. Sungai mengalir ke padang Taklamakan dan hilang di padang gurun. Di masa lampau di ujung sungai ini ada sebuah danau bernama Lop Nur, di mana ia mengalir. Tetapi danau ini seperti danau yang berkelana terus berubah, dan lokasinya selalu berubah dari waktu ke waktu. Para petualang berpetualang melewati step ini dengan banyak air karena tidak akan ada air sampai mereka mencapai step selanjutnya. Oke. Then Kumarayana appeared in Kucha. Why did he appear in Kucha? To solve this mystery, we may need to think a little more about Kucha. Kucha is located in the east of Central Asia, an extremely harsh land with the Pamir Mountains to the west, the Tian Shan Mountains to the north, and the Taklamakan Desert to the south. However, with China to the east and the Roman Empire to the west, it would inevitably become a strategic point for east-west transportation between the two. Trade traffic on the Silk Road would inevitably have gone through the steppe countries, and Kucha would have played a key role in this process. The logistics relay station naturally prospered. In other words, active trade would have flourished, and Kucha would have accumulated power as the central country of southern western regions, and Buddhism would have also been introduced. Okay. 好，那么然后呢，这个鸠摩罗言，刚才讲到鸠摩罗言就离开了他的那个国家，就来到了这个龟兹。那为什么他要来到龟兹呢？要回答这个问题，就要先想一想龟兹有些什么东西。那龟兹呢，是坐落于这个中亚地区的东边，其实有一个非常恶劣的环境。那西边呢是普米尔高原，北边是天山山脉，南边是塔克拉玛干沙漠。但是因为东边有中国，西边有罗马帝国，所以呢，这个地方就理所当然的成为了东西两方之间的这个交通枢纽。那么丝绸之路上的这个贸易往来，就是一定会经过这个地方，所以它就会变成丝绸之路上的一个贸易往来的一个必然会经过的这个草原国家。而龟兹呢，就在其中扮演这关键的这个角色啊。这个物流中转站自然的就会被繁荣起来。换句话说，就是贸易会兴盛，而龟兹就会累计权势，成为南西域的这个中心国家。也就是这样，这个佛教也会随之传入。OK。Lalu kemudian Kumarayana muncul di Kucha.
Mengapa ia muncul di Kucha? Untuk menguak misteri ini, kita harus berpikir sedikit tentang Kucha. Kucha berlokasi di timur sentral Asia, sebuah tempat yang ekstrim dengan Pamir. Gunung-gunung di barat, Gunung Tian Shan di utara, dan Taklamakan Desert, Taklamakan padang pasir di selatan, tetapi dengan Cina di timur dan Empire Roman di barat, ini akan menjadi poin strategi untuk transportasi timur-barat di antara keduanya. Trafik perdagangan Silk Road akan tidak terelakkan setelah melewati negara-negara ini, dan Kucha memegang peranan penting pada proses ini. Stasiun relay logistik menjadi makmur secara alami. Dengan kata lain, perdagangan aktif menjadi maju, dan Kucha mengakumulasi power sebagai negara sentral dari region selatan barat, dan Buddhism juga akan diperkenalkan. Oke. For such a country, the rumor that Kumarayana was approaching Kucha seems to have spread surprisingly quickly. It is believed that he may have joined a caravan, and since they are Aryan descent, they have no difficulty in speaking the language, similar language. It is said that when King Baijun of Kucha heard this rumor, he went all the way to the suburbs to meet Kumarayana and asked him to be his mentor. He was the son of a minister of a small Indian country with a promising future, but he had abandoned his position to go on a wandering journey and had arrived here, so he could not just leave him there. For Kumarayana, however, the King Baijun's request to become his national mentor annoyed him terribly. He did not want to get involved in politics, and he had gone all the way out of the Indian country without permission. He said, I don't have that kind of ability, he said. Besides, I'm a monk. But the king would not listen to him. The king could not understand Kumarayana's reluctance to get involved in politics. So the king persisted with his request and finally succeeded in having him as his national mentor. Then he turned around and introduced his sister Jiva, who had been accompanying the king. Jiva was just 20 years old at the time. She was a neat, smart, and perceptive girl with a straight nose and strong will to accomplish what she set out to do. She had an extraordinary memory, memorizing everything she saw and reciting it immediately. She had a red mole on her body, which was said to be the sign of a child with wisdom. For this reason, she had received offers of marriage from many countries around her, but she just could not say yes. The king did not force her to marry anyone because she was his beautiful sister and he was very fond of her. Okay. OK， 好，那么那这个就讲到这个鸠摩罗言，讲到鸠摩罗言来到了这个龟兹啊，那么对于这个国家来说呢，对于这个龟兹这个国家来说，鸠摩罗言的这个到来，即将来到龟兹的传言，它的传播速度似乎快的有点吓人，因为呢，相信他或许在349年加入了一个商队。而且由于他们是这个雅利安人的后裔，所以他们在沟通语言上面其实是没有任何的困难的。那据说呢，龟兹的这个国王白纯听到了这个谣言之后，听到这个传言之后，就亲自千里迢迢的到了这个郊区去见这个鸠摩罗言，然后呢就要请他当自己的老师。那这个他是印度一个有发展潜力的这个小国的宰相的儿子。但是他放弃了继承宰相的位置，踏上流浪的旅途，然后到达这个地方，所以他不可以就这么放他在那里不管。但是呢，在鸠摩罗言的角度来说，这个白纯王
请他当这个国师的请求，让他非常的恼火啊，因为他不想要牵涉到这个政治，而且呢，他已经在未经允许一路就离开了印度。于是呢，这个鸠摩罗什就说：“我没有这一种才能，而且我也只是一个和尚罢了。”但是这个白唇王啊就不听他的话。那白唇王不明白为什么鸠摩罗什他不愿意参与这个政治，于是他就坚持他的要求，终于成功让鸠摩罗什成为了他的国师。然后他就转过身来介绍身边陪伴着的这个妹妹，这个妹妹就名字叫做七婆。那当时候呢，这个七婆是只有20岁了，她是个整洁、聪明、敏锐的女孩子，她有一个高挺的鼻子以及坚强的意志。那么她打算做的事情呢，都会坚定的完成哦。那这个七婆呢，她也有超凡的记忆力，能够过目不忘，那瞬间呢就能够背起来。她的身上有一颗红字，那据说呢，这个就是有智慧的孩子的一个标志。因此，周边有很多的国家的国王啊，都来向这个七婆求婚，但是他都无法答应，全部拒绝了。那白唇王呢，就没有强迫她嫁给任何的人，因为她是白唇王漂亮的妹妹，白唇王很喜欢她。OK。Ya. Untuk negara-negara seperti itu, rumor bahwa Kumarayana tiba di Kucha terlihat menyebar sangat cepat. Ini dipercaya bahwa ia mungkin mengikuti sebuah karavan di tahun 349. Dan karena mereka merupakan keturunan Srian, mereka tidak mengalami kesulitan berbicara bahasanya. Ini dikatakan bahwa ketika Raja Baijun dari Kucha mendengar hal ini, ia sengaja datang ke pedesaan untuk menemui Kumarayana dan memintanya untuk menjadi mentor dari negara. Ia adalah seorang menteri dari sebuah kota kecil di India dengan masa depan yang menjanjikan. Tapi ia mengabaikan posisinya untuk pergi berkelana dan tiba di sini. Jadi dia tidak bisa hanya meninggalkannya di sana. Bagi Kumarayana, permintaan Raja Baijun untuk menjadi mentor negara merupakan hal yang tidak menyenangkan baginya. Karena ia tidak ingin terlibat dengan politik dan ia keluar dari India tanpa permisi. Dia berpikir, saya tidak memiliki kemampuan itu, ia berkata. Selain itu, saya adalah seorang petapa, tetapi Raja tidak mau mendengarkan dia. Raja tidak mengerti mengapa Kumarayana tidak ingin terlibat dalam politik. Jadi Raja berkeras dengan permintaannya dan akhirnya berhasil membuat ia menjadi nasional mentor. Kemudian ia berputar dan memperkenalkan saudara perempuannya Jiva yang sudah menemani Raja. Jiva baru berusia 20 tahun di saat itu. Ia sangat rapi, pintar, dan tidak sombong dan punya harapan yang kuat untuk menyelesaikan apa yang ia rencanakan. Ia memiliki kekuatan ingatan yang luar biasa, dapat mengingat semua yang ia lihat dan menyebutkannya dengan segera. Ia memiliki tai lalat merah pada tubuhnya yang mana dikatakan sebagai tanda seorang anak yang lahir dengan kebijaksanaan. Untuk alasan ini, ia menerima tawaran untuk menikah dari banyak negara di sekitarnya, tetapi ia tidak bisa mengatakan iya. Raja tidak memaksanya untuk menikahi seseorang karena ia adalah kakak perempuannya yang cantik dan ia sangat menyayanginya. Okay. But when Jiva saw Kumarayana, for some reason, she fell in love with him at first sight. Yeah, in other words, she got crushed on him. She had decided on her own that this was the one for her. However, Kumarayana had been guided by the teachings of the Buddha to run away from home, and since he was already ordained, he did not say yes on this marriage proposal. Jiva, who had grown up selfishly as the only daughter, was determined to get whatever she wanted, and she talked about Kumarayana day in and day out. This persistence had gotten to the point where his older brother, the king, was overwhelmed. Please, you will take my sister Jiva to be your wife. Finally, the king repeatedly urged Kumarayana at every opportunity. He was insistent. Kumarayana was troubled.
Even though he had become a master of the kingdom, he was still a guest of the king. He was already ordained. Therefore, he was strongly convinced that marriage was not something he would do, even if he violated the precept. He must have been wondering what to do. But in the end, he had no choice but to agree to it. Okay. 好，那接下来呢，这个讲到七婆的，她对于所有的求婚都拒绝哈，但是呢，当这个七婆看到鸠摩罗言的时候，就突然对他一见钟情啊。那她自己呢就决定了要嫁给这个鸠摩罗言，但是呢，鸠摩罗言就遵循着佛陀的教导离开了家里，而且呢，他也已经出家成为和尚了，所以就拒绝了这门婚事。那七婆呢，身为先王的独女，那自小呢就娇生惯养的，想要的东西就一定要得到，于是他就日复一日的念着鸠摩罗言。这种坚持啊，已经让他的哥哥啊，白唇王已经有点不知所措了。所以白唇王就说：“拜托啊，你娶我的妹妹七婆为妻吧。”那最后呢，白唇王一有机会，就不断的向鸠摩罗言提起这个婚事，他很坚持哦。那这个鸠摩罗言就感觉到烦恼了。虽然他已经成为了这个国家的国师，但他还是国王的客人，他已经出家了，因此他坚信自己就算破戒也是不会结婚的。那他肯定很迷茫，不知道该怎么做。但是最后呢，他也是没办法，就只好答应了。OK。Tapi ketika Jiva melihat Kumarayana, untuk suatu alasan ia jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama. Ia memutuskan bahwa ia adalah orangnya. Tetapi Kumarayana yang sudah belajar ajaran Buddha melarikan diri dari rumah dan ia sudah ditabiskan. Ia tidak mengatakan mau pada proposal pernikahan ini. Jiva yang tumbuh egois sebagai anak perempuan satu-satunya memaksakan kehendaknya dan ia terus membicarakan Kumarayana setiap hari. Keteguhannya membuat kakaknya sang raja menjadi tidak berdaya. Tolonglah jadikan adikku Jiva menjadi istrimu. Akhirnya raja ikut meminta Kumarayana. Dia juga sangat intens. Kumarayana merasa bingung, walaupun ia menjadi bagian dari kerajaan, ia masih seorang tamu dari raja. Ia sudah ditabiskan. Karena itu ia sangat menjaga bahwa pernikahan bukan sesuatu yang ia akan lakukan jika ia melanggar sila. Ia harus memikirkan apa yang harus dilakukan, tapi ia tidak memiliki alasan selain menyetujuinya. Okay. Yes. Kumarajiva had already been ordained, so it is said that he broke the precept at this time. According to one theory, he was deeply interested in worldly things and had a character of passive surrender in the real world. The story unfolds, Kumarayana was to marry Jiva and thus become a member of the royal family of the country of Kucha. However, after that, Jiva changed drastically. Where has that innocent face gone? She resented the late sunset and lamented the early dawn, as if she would never leave Kumarayana's side even for a moment. Kumarayana was fed up with this. He could not leave her now because they were married. He could not run away. While he was worrying about it, Jiva became pregnant. Okay. 好，那么鸠摩罗言已经出家了啊，所以这个时候呢，就可以说他已经破戒了。根据一种说法，那鸠摩罗言对世俗的事物其实有着浓厚的兴趣的，并且在现实世界中有着逆来顺受的性格。那随着故事的展开，这个鸠摩罗言和七婆结婚，成为了龟兹国的这个王室成员。但是在那之后，七婆就彻底的改变了。
那单纯的面孔就不见了，去了哪里呢？那这个七婆啊，就怨夕阳，就一直在怨夕阳晚，盼黎明早，就一直有很多的抱怨。那这个就好像他永远就无法离开这个鸠摩罗耶，连一小会儿都不行啊。那么这个鸠摩罗耶呢，其实有点受够了他哦，但是呢，鸠摩罗耶又不能离开他，因为他们已经结婚了，他不可以逃跑。所以呢，就在当他烦恼的时候，这个七婆怀孕了。OK， Kumarayana sudah ditabiskan, jadi dikatakan ia melanggar sila pada saat itu. Berdasarkan sebuah teori, ia sangat tertarik pada keinginan duniawi dan ia memiliki karakter pasrah di dunia yang nyata. Kumarayana menikahi Jiva dan kemudian menjadi anggota royal family di negara Kucha. Tetapi apa yang terjadi setelah itu, Jiva berubah drastis, di mana wajah tak bersalahnya pergi. Ia membenci matahari terbenam yang terlambat dan meratapi fajar dini hari. Ia tidak pernah meninggalkan Kumarayana, bahkan untuk sesaat. Kumarayana sangat tidak menyukai ini. Ia tidak bisa meninggalkannya karena mereka sudah menikah. Ia tidak bisa pergi lagi. Ketika ia mengkhawatirkan hal ini, Jiva hamil. Okay. Then Jiva noticed that after she got pregnant, she began to have a strange understanding of the world, even more so than usual. Jiva now began to visit a Buddhist temple. On the outskirts of town, quite far from the city, was a temple called Jalinda Temple. Jiva decided to visit that temple because she had heard that there were many highly virtuous monks there and that some of them had attained the way. However, she did not feel well to travel that far by herself, so she went with some royal ladies and a group of nuns and spent many days making offerings to the monks, requesting Buddhist services and listening to the Buddha Dharma. Of course, Kucha people used Kucha language, but in this temple, they would have used Indian Sanskrit. Therefore, there may have been some differences in the language, but she was a very intelligent woman, so she must have learned it quickly. Her Indian-born husband, Kumarayana, must have had a great influence on her. Her temple visits must have been very serious. Why are you visiting the temple all of a sudden? The person who was invited by Jiva asked. Jiva answered without hesitation, I'm praying that my baby will be healthy, obedient, and a good person. According to the biography, however, Jiva surprised everyone by suddenly becoming fluent in Sanskrit in order to understand the scriptures and lectures. Jiva's temple visits were thought to have been desperate. Everyone thought that since Jiva was the only sister of King Kucha and had grown up selfishly, this temple visit was just her capricious, but they just went along with her as she invited them. When she arrived at the temple, she grabbed a group of virtuous-looking nuns, made offerings, and listened to them talk about the Buddha Dharma. The fact that this was not a one-day affair, but continued on a daily basis, was proof of Jiva's seriousness, and not merely a whim. Thus, her understanding of Sanskrit deepened, and the questions she asked became more profound in flavor. People around her realized that her temple visit were not just a whim. Okay. 好，然后呢，这个奇婆发现到她怀孕之后啊，她就开始对了这个世界有着很奇妙的一个明悟，比以前啊就更加的了解了。那奇婆呢，现在开始就到一座佛寺去参拜。那这个佛寺在距离城市很远的这个郊区哦。那这个寺院的名字就叫做Jalinda Temple。
那在这个Jalinda Temple 里面，由于听说这个地方有很多的这个高僧，其中呢也有一些已经得到了的。那于是呢，奇婆就决定要去这座佛寺，但是他觉得自己走那么远的路其实会不舒服的，于是呢就跟一些王室的女子和一些尼姑一起去。那花了很多的时间供养僧人，请求佛教的这个法会，听闻这个佛法。那当然了，修持人啊说修持语，但是呢，在这一座佛寺里面，他们却是用梵语来讲经的，因此语言上有一些不一样的地方。但是奇婆是一个很聪明的女人，于是她很快的就学会了梵语。她的丈夫鸠摩罗什是在印度出生的，而这也一定给了她很大的影响。她到寺院的参拜一定是非常的认真的。那就这个奇婆邀请的人就问这个奇婆说，为什么你要去寺院呢？那奇婆啊就没有犹豫的回答说，我要祈求我的宝宝，我要祈求我的宝宝是健康乖巧，而且可以做一个好人的。那么然而啊，根据这个传记所记载的是说，奇婆为了了解经文和开示而突然流利起来的梵语，其实是让所有人都感到惊讶的。他们原本以为受到奇婆邀请去佛寺是一件绝望的事情，所有的人都会以为奇婆是龟兹王唯一的妹妹，是娇生惯养的，来寺院只是因为她的一时的任性。但是他们还是接受邀请跟着来了。当他到达寺院的时候，他拉着一群看似功德无量的尼姑，供养着他们，听他们解说佛法。事实上，这不只是一天半天的事情，而是每天都在发生。这个呢，就证明了奇婆的认真不只是一时兴起的。于是他对梵语的理解就更深了，他问的问题变得更加的深奥了。他身边的人才发现到，这个奇婆啊，拜访寺院并不是一时兴起的。OK。Lalu Jiva menyadari bahwa setelah ia hamil, ia mulai memiliki pengertian yang aneh akan dunia, lebih dari biasanya. Jiva mulai mengunjungi kuil-kuil Buddhis. Berlokasi jauh dari pusat kota, ada sebuah kuil bernama Kuil Jianlida. Jiva memutuskan untuk mengunjungi kuil karena ia mendengar banyak biksu-biksu hebat di sana dan sudah mencapai penerangan. Tetapi ia tidak ingin berkunjung sendiri untuk jarak yang jauh. Ia lalu pergi bersama dayang-dayangnya dan sekelompok biksuni dan menghabiskan beberapa hari di sana, berdana kepada para biku, meminta upacara-upacara Buddhis. Tapi di kuil ini mereka hanya menggunakan Sanskrit India. Karena itu ada banyak perbedaan bahasa, tetapi ia wanita intelijen, jadi ia harus belajar dengan cepat. Suaminya yang merupakan seorang India, yaitu Kumarayana, pastinya sangat berpengaruh terhadap dia. Kunjungannya ke kuil-kuil pasti merupakan hal yang serius. Mengapa kau mengunjungi kuil-kuil dengan tiba-tiba? Orang yang diundang oleh Jiva menanyakan. Jiva menjawab tanpa malu-malu. Saya mendoakan untuk bayi saya agar bisa sehat, menurut dan menjadi orang yang baik. Berdasarkan biografi, Jiva mengagetkan semua orang bahwa tiba-tiba ia menjadi lancar dalam Sanskrit untuk mengerti sutra-sutra dan ajaran-ajaran. Kunjungan Jiva ke kuil-kuil dianggap mungkin dia putus asa. Semua orang berpikir ia adalah saudara perempuan satu-satunya, Raja Kuca, dan tumbuh egois. Kunjungan kuil ini mungkin tidak akan lama, jadi mereka hanya menuruti dan menemaninya. Ketika ia tiba di kuil, ia meminta sekelompok bikuni memberikan persembahan kepada mereka dan mendengarkan mereka membabarkan Buddha Dharma. Kenyataannya ini bukan hanya satu hari saja, tetapi berlangsung setiap hari. Ini membuktikan keseriusan Jiva. Pengertiannya akan Sanskrit semakin mendalam dan pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan semakin dalam. Orang di sekitarnya menyadari keseriusan dari Jiva. Oke. While people around Jiva was feeling her seriousness, a high priest of the temple named Dharma Gosha said to Jiva, "Your child must be a child of wisdom. In the past, there was a disciple of the Buddha named Shariputra. Among the 10 great disciples of the Buddha, this man was said to be the wisest. It is said that when his mother Shali became pregnant, she too became wise and had a great discussion about Buddhism.
when her child was born, he was named Shaliputra because he was Shali's child. That means Putra. Okay. 好，那这个当七婆身边的人感受到七婆的认真之后呢，寺院里面有一位名字叫做 Dharma Gosha 的高僧呢，就对七婆说：“你的孩子啊，一定是一个有智慧的孩子。”那么以前呢，佛陀有一位弟子，他的名字叫舍利弗，他是佛陀的10大弟子之中智慧第一的人。那据说呢，他的妈妈舍利在怀孕期间的时候，她也变得了很有智慧，对佛学高谈阔论。当他的孩子出生之后，就取名为舍利弗，因为他是舍利的孩子。那么这个弗啊，就是这个梵文弗 putra， 就是翻译为就是儿子的意思。OK。Ketika orang di sekitarnya merasakan keseriusannya, biksu tertinggi di kuil itu bernama Dharma Gosha berkata kepada Jiva, "Anakmu pastinya seorang yang memiliki kebijaksanaan. Di masa lampau ada seorang murid Buddha bernama Syariputra. Di antara ke-10 murid utama Buddha, Syariputra dikatakan yang memiliki kebijaksanaan tertinggi. Ini dikatakan ketika ibunya, Shirley, sedang mengandungnya, ibunya juga menjadi bijaksana dan memiliki diskusi yang menarik tentang Buddhism. Ketika anaknya lahir, ia dinamakan Syariputra karena ia adalah anak atau putra dari Shirley." Oke. Jiva was thrilled to hear that his child will be a reincarnation of Shaliputra. However, Kumarayana, her husband, was not pleased. She had been so eager to have him and had never left him, but now he was completely neglected. "When did you change your mind, Jiva? You used to want me so eagerly," he always grumbled. Jiva replied, "Of course I love you, but you and I are going to have a child together. If our child were to be sloppy child, it would not be good for us." She had been convinced that her child might be the reincarnation of Shaliputra. Kumarayana's position was weak because he was the brother-in-law of the king. He could not go against the king. It was something that was beyond his control. On the other hand, it seems that Jiva had the intention of making her child a fine monk by his mother's hand. Okay. 好，那么七婆呢，听到这句话之后啊，就很激动，就说他的这个舍利弗的孩子，舍利弗的孩子就是舍利的孩子，这样子的一个翻译。那七婆听到之后就非常的激动，但是呢，她的丈夫这个鸠摩罗什却非常的不高兴。七婆曾经如此渴望的拥有他，那从没有都离开过他，但是现在他却感觉到自己被彻底的冷落了，所以这个鸠摩罗什就抱怨说：“七婆啊，你什么时候变心了？你曾经那么想要我。”他就是时常就这么抱怨了。那么七婆就回答说：“我当然爱你啊，但是我们两个啊要一起，将要在一起孕育一个孩子了。如果我们的孩子是一个邋遢的孩子，对我们是不好的。”那么这个七婆其实有点不知所措，她已经相信她的孩子或许就是这个舍利弗的转世。但是鸠摩罗什的位置也很薄弱，因为她是国王的妹夫，她不能违抗国王，那这个不是她能够控制的。而另一方面呢，七婆也有意通过自己身为母亲的这个手段，来让她的孩子成为一位优秀的和尚。OK。Jiva sangat terkejut mendengar ini. Tetapi Kumarayana, suaminya, tidak senang. Dulu ia sangat menginginkan untuk menikah dengannya dan tidak pernah meninggalkannya. Tetapi sekarang ia tidak dipedulikan. "Kapan kau berubah pikiran, Jiva? Dulu kau menginginkan aku sampai seperti itu." Ia terus menggerutu. Jiva menjawab,
Tentu aku mencintaimu, tapi kau dan aku akan memiliki seorang anak bersama. Jika anak kita menjadi seseorang yang ceroboh, itu tidak akan baik bagi kita. Jiva bingung. Ia diberi keyakinan bahwa anaknya merupakan reinkarnasi dari Sariputra. Posisi Kumarayana lemah karena ia adalah ipar dari raja. Ia tidak bisa melawan raja. Ini di luar kendalinya. Di sisi lain, kelihatannya Jiva ingin membuat anaknya menjadi seorang biksu di tangannya. Oke. Okay, I have shared with you today about Kumarajiva's parents, Kumarayana and Jiva. How was it? Next time, finally, Kumarajiva will be born and I'll talk about himself. Thank you for sharing today. Thank you. Okay. 好，那么今天呢，一麦法师就分享了这个鸠摩罗什父母的故事，其实就是刚才所讲的鸠摩罗言和这个七婆，就是鸠摩罗什的父母。那么这个故事接下来会怎样发展呢？那么下一次的时候，鸠摩罗什就终于出生了。那么一麦法师就会说他自己的，就会说这个鸠摩罗什自己的故事啊。那么就谢谢大家，就谢谢分享。OK。Ya, jadi hari ini saya sudah menceritakan mengenai cerita kisah dari orang tua dari Kumarajiva. Bagaimana? Selanjutnya, nanti di pertemuan selanjutnya Kumarajiva lahir dan kita akan membahas tentang Kumarajiva. Terima kasih untuk sharingnya pada hari ini. Ya, thank you very much, Reverend Imai. Thank you very much. Yeah, so very interesting story about the history of Kumarajiva. Yeah. I think we were very seldom to get this information until his parents even, the story of his parents. So we get to know why he become like that wise because maybe the influence of the parents also. Yes. Yeah. Exactly, yes. Yeah, so very interesting and looking forward for the continue of the story. Yeah, let's share with that. Yes. Yeah. Reverend Imai. Yes. Our chairman asked, Yes. what's the parents, the Chinese name? The princess, the king's sister, and The kanji. Yeah. I think Arvin know. The Kumar- two Chinese name. Chinese name? I don't know only Japanese pronunciation, but Chinese letters is that. Yeah. You can write in the comment. Can you write? Okay. Yes. Chat. Kumarayana, yeah. Kumarayana is a Kumara and Kumara. Marvin, can you share also? Okay, this is what I found. This is Kumarayana, yeah? And then Jiva. Jiva is the mother, yeah? Oh, so his name is Kumara from the father and Jiva from the mother. Yeah, Jiva. I see. Something like that. Okay. English, Just copying the sound, yeah. Jiva, yeah. Same, yeah. Mm-hmm. Can you see, Mr. Lee? Can you see the chat? The chat, let me see. Jiva, yeah, you're right. Yeah. Kumarayana. Kumarayana. Jiva 是他的妈妈，Kumarayana 是他的爸爸。 So Kumara Jiva. Kumara from father, Jiva from mother. The name. Yes, exactly. Yes. I see. So this one, we learn. We only came to know that the translation is come from the White Horse Temple, 白马寺。 When they do a translate to Chinese, you do it in the White Horse Temple.
White Yeah, horse. The Yeah. Xi'an, President Ah. Xi'an. Yeah, they want. Later, Kumarajiva was taken to the Xi'an. Yes, yes. Ah, We learn from that part, and Oh, the yeah, part we don't know yet. ah, Yeah, I'm talking about the part before that. Yes. part before that. Very I good. see. Very good. I Yeah. also go Xi'an to visit this Dharma before. Ah, She went to Xi'an before, Well, Okay. and the- visited the White Horse Temple. I Dharma was Yeah. there. Yeah, me too. I visited there. Yeah. oh, in China. Yes, Yeah, yes. China. Hmm. Xi'an. Tianshan. No. No, Tianshan. But Xi'an is the old one of the famous old city. Xi'an. So in China, Xi'an is one of the oldest city in China. Yeah, Dharma Very long time ago. 白马寺. is also there. Hmm. In Xi'an. Okay. So you want to go, right? Yes, yes. I want to go also. Yeah. We can arrange. Yeah. Yeah. Very interesting. When I went to Xi'an and saw the White Horse Temple, and then went to the Sodoji, I mean Japanese, and Sodoji Temple, Kumara, and I cried and I saw towards the west, and so he came from the west. So impressive, yes. Very Yes. good. Ah. Thank you very much. Yeah. Okay. Thank you very much. Yeah. So Reverend, you might put a lot of effort to study and share with us. So please, everyone, respect him when he shared the teachings. Yeah. Thank Very you good, very much, everyone. Yeah. So Thank any questions? Any comment? Looking forward for the continue of the story. Yeah. So next week, oh yeah, okay. 刚才一段的讨论是这样子的啊，就是苗峰法师就说谢谢一麦法师的一个分享，这是一个非常精彩的故事，我们很少会知道这一些讯息啊，就是这个鸠摩罗什的故事，甚至是关于鸠摩罗什父母的这个故事，所以我们可能只是知道的是很简短的，就是鸠摩罗什是翻译《法华经》的人，但是我们不知道后面的这样的故事哈，所以或许就是因为鸠摩罗什父母的影响，所以我们才会看到鸠摩罗什这样子的一个发展，所以我们对于他后面会发展的这个故事，其实非常有这个兴趣的。那么接下来我们就讲到这个他的父母的名字啊，那父母的名字呢，父亲就叫做这个鸠摩罗言，那他的母亲呢我查到的名字是叫七婆，然后一麦法师给的那个翻译是姨婆，那这个只是一个翻译问题了哈。那接下来的话就是我们讨论到关于说鸠摩罗什他翻译的地方啊。其实就是翻译这个《法华经》的地方是在这个叫白马寺的地方。那白马寺的地方呢，其实在这个现在的西安哦。那现在的西安其实就是以前的长安，它其实是这个中国的一个古城市啊，中国古代的一个很出名的一个国都来的。其实是汉朝的国都也是在这个西安，也在这个长安啊。那么就是现在的西安。所以呢，这个翻译的白马寺这个地方，那么刚才分享就是大家其实有去到这个白马寺作为参观哈，然后一麦法师也分享说他也到过这个白马寺，然后他也去到这个一个叫收多基的地方，是一个应该是日本寺院的地方。那么他就在这边看到了这一些的时候，他就觉得他很感动啊，他曾经在那边流泪，就认为说这鸠摩罗什从这个西方这样过来，然后就为了这个法华经的弘法做了很多的这个贡献，然后他就是很感动。那么所以呢，最后就是他有强调说这个翻译的部分会以后再来解释哈。那他现在讲到了就是还在之前的故事，是还在这个鸠摩罗什父母的故事，那可能就会慢慢的这个开展，大家敬请期待这样子。那苗峰法师最后的补充就是
一麦法师在做这个研究跟这个学习花了很多的时间了，所以分享给大家也是很珍贵的。因此希望大家在他分享的这个阶段的时候，请给多一点尊重，这样子。OK。Ya. Terima kasih Reverend Imai, terima kasih hari ini sudah membahas mengenai orang tua dari Kumarajiva ya. Kumarajiva ini seseorang yang menerjemahkan Sadharma Pundarika Sutra dari bahasa Sanskerta ke bahasa Chinese. Nah, kemudian dari bahasa Chinese inilah kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa ya. Barulah kemudian banyak yang bisa mengerti isi dari Sadharma Pundarika Sutra ini. Jadi Kumarajiva ini orang yang sangat sebenarnya berpengaruh di dalam perkembangan Buddhism, terutama Sadharma Pundarika Sutra. Dan hari ini kita membahas mengenai orang tua dari Kumarajiva. Ya. Ayahnya itu namanya Kumarayana dan ibunya bernama Jiva. Tadi ditanyakan mengenai karakter Cina-nya, Chinese karakter dari namanya. Jadi nama Kumarajiva itu diambil dari orang tuanya, yaitu ayahnya Kumara dan Jiva adalah ibunya. Ya. Dan jadi tadi umat dari Singapura juga dia bilang dia pernah ke Xi'an di Cina ya, Xi'an di Cina yaitu ada White Horse Temple di sana, dan Reverend Imai juga pernah ke sana dan dia juga merasa tersentuh ya karena dia melihat di sana, dia mengingat bahwa waktu itu Kumarajiva datang dari barat ke timur ya pada saat itu di sana. Ya, jadi sangat menarik sekali cerita pada hari ini. Jadi kita juga mengenal kisah dari orang tua ya, dari Kumarajiva. Jadi bukan hanya kisah dari Kumarajivanya sendiri, tetapi bagaimana latar belakang dari Kumarajiva, yaitu orang tuanya tersebut ya. Yang ini pastinya berpengaruh kepada perkembangan spiritual dari Kumarajiva sendiri. Dan ya hari ini membahas sampai di sini. Nanti ke depannya kita akan membahas mengenai kisah dari Kumarajivanya sendiri ya. Okay, thank you very much, Reverend Imai. Very interesting. Thank you. Oh, next time, yeah, I'll be reducing the time too long. 1 hour. You have to listen to this to 1 hour. So maybe 2/3 to half. Yeah, because we need to translate 2 languages. Yeah, 3 languages. So reduce. Yeah. And then easier to listen. Yeah. I promise. Yes. Okay. Yeah. Yeah. Thank you. But actually, not so bad because it's the story. Yeah. It's not because you like this story. Yeah. If we're interested, we want to listen also. Okay, Mr. Lee, cannot hear you. No. Cannot hear you. Cannot hear you, Mr. Lee. Can? Yeah, can now. Okay. I think it's good to spend that time a little bit longer time. It's good because actually it's very healthy to me. I can see let more people more understand about the history of why we practice this Sakyamuni Buddha Dharma. Why? Yeah. Because if you can make clear to yourself that you need or necessary to learn this Dharma, I think a little bit longer hours, I think it's still okay, acceptable. Right? me, I personally say like this, right? Yeah. To others, maybe they are busy in other thing that maybe they cannot take too long. That's only the difference, I know. I spend my Sunday from morning until finish my Dharma talk, then I got free time. Otherwise, my time is all occupied in here already. So that's all. I spend my time only one Sunday, longer hours in temple. That's the reason. Yeah. I'm not busy outside. Yeah. Honestly, it's not a time concern. I believe, right? Yeah. So important is the important is the topic of the real thing that we want to know. Like what I say, we learn. Now I'm 70, but I learned only stuff from the White Horse Temple. But before that, we don't know. Right. So we get something to know about this thing. Yeah. Yeah. Like what I forgot we Kumarajiva. The last time we talk about the related to
to this Lotus Sutra chapter 28. And then they explain about all the Bodhisattva gets full by Vikamarati or something, right? Vimalakirti. You see, that also we don't know last time. We thought only Lotus Sutra 28 chapter, right? But after we learn from this one, now we know that there's some explanation in Lotus Sutra such as this, so we can learn something more about this. Yeah, But yeah. that is different, right? So I think it's good to have all this, I really encourage you to get more information. Spend your time, give us more information of this. So if I know also we learn something about the parents of this Kumarajiva. Kumarajiva. So at least you know something how they stop wrong. It's very good to me, very good. Yeah, I hope Thank you. better. Very thanks to you, Rabbi Iman. You really made the effort to do something. So Anyway, it's okay. Rabbi Iman is okay. Just keep continue. Don't cut. Okay. Okay, thank you very much, Rabbi Yeah, Iman. thank you. Thank you very much. Thank you. Okay. So next week is Qingming, Qingming period. So I will go to KL, and then next the following weeks I will go to Singapore. Do the Qingming. Yeah. Then we Can you talk about Rabban Milku, which says our chairman asked, during the chairman, do you have a speech on Buddha drama? next week, yeah. No. After when you come in, when you in Singapore and when you in KL also, do you share the Dharma talk? Next week, Sunday. Sunday. Sundays next Sunday I cannot because I do Saturday in KL. Then Sunday morning I will fly from KL to Jakarta. So I'm on the way to, so next week I cannot do online. Maybe, Okay. And then the following weeks I will be in Singapore. Okay. 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 Next week don't have in no. Okay. Thank you. Yeah. Thank Okay. you. Okay. Bye. Okay. Thank you very much. Okay, they are very busy one. Yeah, thank you very much, Reverend Imai, Marvin. Thank you very much, everyone. Thank you very much for joining the Dharma Talk today. We close with the Odaimoku 3 times. Okay, please put your palms together in Gassho. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Thank you. See you next month. See you. Thank you. Bye. Thank you. you.